Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Mahārāja's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on May 29th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 8, verse 45. Maham Bande Shri Gurundinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Harihi Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, Krishna is known as Ajita. So Krishna is known as Ajita. কৃষ্ণ অজিত নামে পরিচিত। Ajita means defeated. Jita means defeated. জিত মানে হচ্ছে যাকে পরাস্ত করা যায়। Ajita means undefeatable. Ajita means undefeatable. অজিত মানে যিনি অপরাজেয়। Krishna is Ajita because he can never be defeated. Krishna is Ajita because he can never be defeated. কৃষ্ণ অজিত, তার কারণ হচ্ছে তিনি কখনোই কারো দ্বারা পরাজিত হতে পারেন না। Even as a 3-month-old baby, Even as a 3-month-old baby, Putana tried to kill him. Putana tried to kill him. যখন ভগবান 3 মাসের শিশু ছিলেন, পুতনা চেষ্টা করেছে ভগবানকে মারার জন্য। And he was undefeatable. But he was undefeatable. উনি পরাজয় করা যায় না। And he liberated the witch Putana. He liberated the witch Putana. Sacha Putana mukti dan korse. ভগবান পুতনাকে মুক্তি দান করেছেন। Bhagavatam और आगे एक श्लोक बोलते हैं। ভাগবতম পড়ার আগে এই শ্লোক বলতে হয়। Before reciting Srimad Bhagavatam, one should chant this verse. Narayana Namaskritya Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Tato Jayam Udirayat. So we listen to these pastimes of Krishna, hearing the prayers of Kunti Devi. So we'll listen to these pastimes of Krishna, Kunti Devi praying. তো আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাবলী আমরা শ্রবণ করছি, যেখানে কুন্তি দেবী প্রার্থনা করছেন। How he entered the palace of Hastinapur. How he entered the palace of Hastinapur. কিভাবে তিনি হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। All the queens, all the ladies, as is their nature, they're crying to see Lord Krishna leaving. All the queens, all the ladies, as is their nature, they were crying to see that Krishna is leaving. সমস্ত হস্তিনাপুরের মহিষীগণ, মহিলারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা সকলেই কান্না করছিলেন কৃষ্ণের
যাত্রা দেখে দ্বারকা অভিমুখী যাত্রা দেখে Yudhishthira Maharaj, তাদের কাছে বলছেন, এটা কাঁদবে না, হাসি মুখ করে দেখাতে হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ তাদের কাছে বলছেন এই সময় কাঁদবে না, হাসি মুখ করে দেখাতে হবে। So Yudhishthir Maharaj told them, this is not the time to cry, please don't cry, show him a smiling face. You have to show him a smiling face. যাতে ওনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে ওনার যাত্রা শুভ হবে, so that his journey or so that his journey may be auspicious. কিন্তু Yudhishthira, he couldn't control himself. He was crying in affection. He requested Krishna, please stay for a few more days. But Yudhishthira himself, he could not control himself. He was crying and he was requesting Krishna to stay for few more days. কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ নিজেই নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না, তিনি নিজে কাঁদছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, দয়া করে আর কটা দিন থেকে যান। So Prabhupada explains that although Krishna is Sarat, he's Ajita, he can do whatever he wants. So Prabhupada says, although Krishna is Swarat, he is Ajita, he can do whatever he wants. প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে কিভাবে কৃষ্ণ যদিও স্বরাট, তিনি অজিত, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। But he voluntarily is conquered by the love of his pure devotee. But voluntarily, he is conquered by the love of his pure devotees. কিন্তু কৃষ্ণ নিজের স্বেচ্ছায় তার শুদ্ধ ভক্তের প্রেমের দ্বারা তিনি পরাজিত হন। এখন বিভিন্ন স্তরের ভক্ত আছে, সকাম ভক্ত, নিষ্কাম ভক্ত। এখন দুইটা স্তরের ভক্ত আছে, সকাম ভক্ত এবং নিষ্কাম ভক্ত। There is two categories of devotees. One is the devotee with material desires, sakam bhakta, and the other devotee is nishkama, or one without any tinge of material attachment or desires. So the sakam devotees, they ask Krishna for some material blessing. So these Sakam devotees, they ask Krishna for some material benefits. এই সকাম ভক্তরা ভগবান কৃষ্ণের কাছে কিছু জড় জাগতিক বর প্রার্থনা করেন বা উপকার প্রার্থনা করেন। These bhakta, they only ask Krishna for pure bhakti. Nishkam Bhakta, they only ask Krishna for pure bhakti. কৃষ্ণের নিষ্কাম ভক্তরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের কাছে শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনা করেন। Prabhupada, he said that all his devotees are Nishkam devotees. Prabhupada said all his devotees are Nishkam devotees. প্রভুপাদ বলেছেন যে তার সমস্ত ভক্তরা তারা নিষ্কাম ভক্ত। God said, I'm Kacha Abhaka. Kacha, Kacha থেকে Bhaka আসে। So some are like ripened mangoes and some are like raw mangoes who will be ripened in due course of time. So the pure devotees are three kinds. So the pure devotees are three kinds. শুদ্ধ ভক্তরা তিন প্রকারের হয়। There's the Kanishthadhikari, or the neophyte devotee. Kanishtadhikari or the neophyte devotee. কনিষ্ঠ অধিকারী বা যিনি হচ্ছেন প্রাথমিক স্তরের ভক্ত, প্রাকৃত ভক্ত। So, when you're reading, Lord Chaitanya was telling the devotees of Holiness how to recognize different grades of devotees. We heard that how Lord Chaitanya is telling the devotees of Kulin Gram how to recognize the three grades of devotees. আমরা পাঠ করছি যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু কুলিন গ্রামের ভক্তদের কাছে
ব্যাখ্যা করছেন যে কিভাবে তিন শ্রেণীর ভক্তকে বিবেচনা বা নির্ধারণ করা যায় বা ধরা যায়। The Doctor Krishna Hare Sada Vaishnava. যে ভক্ত কৃষ্ণ নাম করে সেটা এক ধরনের একজন বৈষ্ণব। The devotee who utters the name of the Lord, name of Lord Krishna, is one type of a Vaishnava. Jaya Chitta Paramahantik Gyadvasi Dhaniyanta Hare Krishna Hare আর মাধ্যমাধিকারী যাদের কিছু পারমার্থিক জ্ঞান বেশি এবং যারা নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করে তারা হচ্ছে মধ্যম অধিকারী। And those devotees who have a little bit advanced in spiritual knowledge and who constantly chant the holy names of Lord Sri Krishna, they are known as madhyam adhikaris. So the madhyamādhikaris, they surrender to the Supreme Personality of Godhead. So the Madhyamadhikaris, they surrender to the Supreme Personality of Godhead. তো মধ্যম অধিকারী ভক্তরা তারা পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। And make friends with the other devotees. They make friends with the other devotees. এবং তারা অন্যান্য ভক্তদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। They preach and give mercy to the newer devotees. They preach and give mercy innocent people. They preach and give mercy to the innocent people. তারা প্রচার করেন এবং কৃপা বিতরণ করে থাকেন যারা সরল বা সাদাসিধে মানুষ তাদের কাছে। Those who are atheistic or demons, they avoid. And those who are atheistic or demons, they avoid. এবং যারা নাস্তিক পূর্ণ এবং যারা অসুর তাদেরকে মধ্যম অধিকারীরা বর্জন করে চলে। Then Krishna describes, and then Lord Chaitanya describes the Uttamadhikari. Then Lord Chaitanya describes the Uttamadhikari. তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি উত্তমাধিকারীর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। Simply by seeing him, people want to chant. Simply by seeing him, people wanted to chant. কেবলমাত্র তার দর্শন মাত্রেই জনগণ হরিনাম কীর্তন করতে চান। He makes many devotees. He makes many devotees. তিনি অনেক ভক্ত করেন। And so the Madhyamadhikari and Kanishthadhikari, they surrender to the Uttamadhikari. So the Madhyamadhikari and Kanishthadhikari, they surrender to the Uttamadhikari. সুতরাং মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী উভয়ে পক্ষই উত্তম অধিকারীর চরণে আত্মসমর্পণ করে। You can see that Yudhishthira Maharaj had such love and affection for Lord Krishna. We can see that how Yudhishthira Maharaj, he had such love and affection for Krishna. আমরা দেখতে পাই কিভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজের এতই প্রেম এবং স্নেহ ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। He was Mahabhagavat. That he was a Mahabhagavat. তার থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন মহাভাগবত। And by his loving affection, Krishna be conquered. And by his loving affection, Krishna became conquered. এবং তার প্রেমপূর্ণ স্নেহের দ্বারা কৃষ্ণ পরাজিত হয়েছেন। Everyone prays to Krishna. Everyone prays to Krishna. সকলেই কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন। Everyone prays to God. Everyone prays to God. সকলেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাধারণত জগৎ আশীর্বাদ জন্য চায়। কিন্তু সাধারণত কোন জড়জাগতিক আশীর্বাদের জন্যই চায়। But generally they ask for some material blessings. কিন্তু যারা ভগবানের জন্য প্রেম ভক্তি কাজ
প্রার্থনা করে সেটা হচ্ছে অন্য স্তরে। কিন্তু যারা ভগবানের কাছে প্রেম ভক্তি প্রার্থনা করে সেটা হচ্ছে অন্য স্তরে। But those who ask for loving devotional service to the Lord, they are at a different category, at a different level. Actually, Krishna likes to be controlled by his devotee by love for him. But actually, Krishna wants to be conquered by his devotees by the love for him. প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ তার ভক্তদের যে প্রেমের দ্বারা তিনি পরাজিত হতে পছন্দ করেন, তাদের যে প্রেম রয়েছে তার প্রতি। Just like Yasodamai controlled Krishna as a child. Just like Yashoda Mai controlled Krishna as a child. ঠিক তেমন ভাবে যশোদা মাই শিশু কৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। As a devotee, as his mother, she was taking care of him. As a devotee, as a mother, she was taking care of him. ভক্ত রূপে কৃষ্ণের মা রূপে কৃষ্ণের তিনি সেবা যত্ন করছিলেন, যত্ন নিচ্ছিলেন। I see in the Damodar Leela how Krishna, he plays like a child crying. We see in the Damodar Leela how Krishna, he plays as a child and he cries. আমরা দেখি দামোদর লীলাতে কিভাবে কৃষ্ণ তিনি শিশুর ভূমিকা পালন করছেন এবং তিনি কান্নাকাটি করছেন। He likes to be controlled by love of his mother. He likes to be controlled by the love of his mother. তিনি তার মায়ের যে স্নেহ ভালোবাসা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। কিন্তু আমার শিষ্য অভিযোগ হচ্ছে Krishna মাটি খেয়েছে. Other children complained that Krishna had eaten dirt. About other children, অন্য শিশুরা তারা নালিশ করেছিল, অভিযোগ করেছেন যে কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। Mother Yashoda asked Krishna, open your mouth, let me look. the other children, they complained that Krishna had eaten mud. So Mother Yashoda, she told Krishna, open your mouth, let me see the dirt. তখন মা যশোদা কৃষ্ণকে বললেন, তোমার মুখ খোলো, আমি দেখবো তোমার মুখের মধ্যে কি আছে। And when Krishna opened his mouth and Yashoda looked in, she saw the whole universe. And when Krishna opened the mouth, Yashoda looked in and she saw the whole universe. এবং যশোদা যখন তার মুখ খুললেন, যখন যশোদা বললেন এইভাবে, কৃষ্ণ যখন তার মুখ খুললেন, তখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন। And in the universe, there was the planet Earth. And in that universe, there was a planet Earth. এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও এই ভূলোক ছিল। And in the earth, there was Vrindavan. And in that earth, there was Vrindavan. এবং সেই ভূলোকেও বৃন্দাবন ছিল। And Mother Yashoda was looking in Krishna's mouth. And Mother Yashoda was looking in Krishna's mouth. এবং সেই বৃন্দাবনেও মা যশোদা কৃষ্ণের মুখের মধ্যে দেখছিলেন, কৃষ্ণের মুখের ভিতর তাকাচ্ছিলেন। Krishna said, Mama, ki dekchen? Ki dekho? কৃষ্ণ said, "Oma, কি দেখছো? Oma, কি দেখছো?" কৃষ্ণ বললেন, "Oh mommy, what are you seeing? What are you watching?" So, Krishna is always in control. So Krishna is always in control. তো কৃষ্ণ সবসময় তার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখেন। কিন্তু উনি খুশি হয় ভক্ত প্রেমের জন্য নিয়ন্ত্রিত হতে চান। কিন্তু উনি খুশি হন ভক্ত প্রেমের জন্য, উনি নিয়ন্ত্রিত হতে চান। But he becomes happy for the love of his devotee and he likes to be controlled by that love. As Supreme Lord, he controls everyone
As Supreme Lord, He controls everyone. পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি সকলের নিয়ন্ত্রণ করেন। But he likes to be controlled by love of his devotees. But He likes to be controlled by the love of His devotees. কিন্তু তিনি তার ভক্তের স্নেহ এবং প্রেমের দ্বারা তিনি বশীভূত বা নিয়ন্ত্রিত হতে ভালোবাসেন। Of course, that's his free will. Of course, that's His free will. নিশ্চয়ই সেটা তার মধুর ইচ্ছা। So that's why it's instructed that we should try to develop our natural affection and love for Krishna. That's why it is prescribed that we should try to develop our natural love and affection for Krishna. সেই জন্য বলা হয়েছে যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের স্বাভাবিক যে কৃষ্ণ প্রেম রয়েছে তা জাগ্রত করার জন্য বা উন্নত করার জন্য। So that's why all the devotees listening to this Bhagavatam class, they should try to develop their natural affection for Krishna. That's why all the devotees who are listening to this Bhagavatam class, they should try to develop this natural love and affection for Krishna. সেই জন্য যে সমস্ত ভক্তগণ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করছেন তাদের চেষ্টা করা উচিত তাদের যে স্বাভাবিক প্রেম রয়েছে সেই প্রেম জাগ্রত বা উন্নয়ন করার চেষ্টা করা উচিত। Lord Chaitanya Bhavitsat Manikholat Pratiti Deyache Jatanagaradigam Sarvatata Prachaha Vivarnam. লর্ড চৈতন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। Lord Chaitanya predicted that in every town and village of the world my name will be heard, my name will be propagated. So Prabhupada actually wanted to see this prediction come true. So Srila Prabhupada actually he wanted to see this prediction come true. শিল প্রভুপাদ প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন দেখতে যে এই ভবিষ্যৎবাণী যেন পূর্ণ হয়, সত্যি হয়। And that's why he went to the West and spread the Sankirtan movement. That's why he went to the West and spread the Sankirtan movement. সেই জন্য তিনি পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন এবং এই সংকীর্তন আন্দোলন বিস্তার করেছিলেন। He said, say we have 10,000 acharyas, we should then make 100,000. He said, suppose we have 10,000 acharyas, and we should go and make 100,000 acharyas. শিল প্রভুপাদ বলেছেন ধরা যাক আমাদের 10,000 আচার্য রয়েছে, আমাদের প্রচার করা উচিত এবং 1,00,000 আচার্য করা উচিত। From 100,000, a million. And from 100,000 to a million. এবং 1,00,000 থেকে 10,00,000। And from 1 million to 10 million. And from 1 million to 10 million. এবং 10,00,000 থেকে 1 কোটি। Although there is no shortage of initiating gurus. Then there will be no shortage of initiating gurus. এবং এইভাবে দীক্ষা গুরু কোন রকমের শর্টেজ বা কোন রকমের অভাব হবে না। And this will be the way that Lord Chaitanya's prediction can come true. And this will be the way how Lord Chaitanya's prediction can come true. এবং এই হচ্ছে সেই উপায় যার দ্বারা চৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হবে, সম্পূর্ণ হবে। That actually the highest perfection in life is to be in the personal pastimes of Lord Krishna. Actually, the highest perfection of life is to be in the personal pastimes of Lord Krishna. প্রকৃতপক্ষে জীবনের সবচাইতে বড় পূর্ণতা হচ্ছে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। And that is the goal we should be aiming for.
And that's the goal we should be aiming for. এবং সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য, যার প্রতি আমরা সবসময় মনোনিবেশ করব বা আমাদের সেটাই আমাদের চির লক্ষ্য হবে। This way we can have our goal. We should study all the teachings of Krishna in the Gita and Bhagavatam. That should be our goal, and we should study the teachings of Bhagavad Gita, Bhagavatam. এবং সেটাই থাকবে আমাদের উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্য আমাদের কৃষ্ণের সমস্ত যে শিক্ষা রয়েছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে, সেগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। I must have read the Bhagavatam at least 3 times. I must have read the Bhagavatam at least 3 times. আমি কমপক্ষে শ্রীমদ্ ভাগবত 3 বার সম্ভবত পড়েছি। এখন আমি আবার পড়ছি। I am reading it again. Now I'm on the 3rd canto. Now I am on the 3rd canto. এখন আমি তৃতীয় স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছেছি। And I'm reading how 4 Kumaras cursed Jai Vijay. And I'm reading how 4 Kumaras cursed Jai Vijay. আমি সেই অংশটা এখন পড়ছি যেখানে চতুর্কুমার জয় বিজয়কে অভিশাপ দিল। And how they came down as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. And how they came down as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. এবং কিভাবে তারা অবতরণ করলো বা তারা জন্ম নিল হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুর। And how Varahadev was fighting with Hiranyaksha. And how Varahadev he was fighting with Hiranyaksha. এবং কিভাবে বরাহদেব তিনি হিরণ্যাক্ষর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। Whatever we have the nature of fighting. We have the nature of fighting. আমাদের এই যে লড়াই করার একটা প্রবণতা থাকে। আমার যা গুণ আছে এটা আদি গুণ কৃষ্ণের মধ্যে আছে। তো আমাদের জাত গুণ রয়েছে বা স্বভাবজাত গুণ রয়েছে এবং কৃষ্ণের মধ্যে এটা আরো অধিক পরিমাণে রয়েছে। So we have this natural inclination and this is there in Krishna in fullest amount. উনি ওনার স্বভাব আছে, উনি আনন্দ পান লড়াই করা। উনি ওনার স্বভাব আছে, উনি আনন্দ পান লড়াই করে। He has his nature and he becomes very happy and blissful by fighting. কিন্তু উনি কার সাথে লড়াই করবে? কিন্তু উনি কার সাথে লড়াই করবেন? But who he will fight with? চৈতন্য উনি ভক্তের সাথে লড়াই করেন। সেই জন্য উনি ভক্তের সাথে লড়াই করেন। Therefore he fights with his own devotees. So his devotee takes the role of a demon. So his devotee takes the role of a demon. তাই তার ভক্ত অসুরের ভূমিকা গ্রহণ করে। As Hiranyaksha, he was fighting with Varahadev. As Hiranyaksha, he was fighting with Varahadev. যেভাবে হিরণ্যাক্ষ বরাহদেবের সাথে যুদ্ধ করছেন। And so Varahadev let Hiranyaksha knock his mace out of his hand. So Lord Varahadev, he let Hiranyaksha knock out his mace out of his hand. তো বরাহদেব তিনি হিরণ্যাক্ষকে অনুমতি বা তিনি করতে দিয়েছেন যে হিরণ্যাক্ষ বরাহদেবের হাতের গদাকে ছিটকে দিয়েছেন। Then Hiranyaksha, he observed the chivalry of fighting, and since Krishna, Varahadev was unarmed, he didn't hit him. Then Hiranyaksha, he followed the chivalry of fighting, and as Varahadev was, he did not have weapons, so he did not hit him. তো তখন হিরণ্যাক্ষ
তিনি যে যুদ্ধ বিদ্যা বা যুদ্ধের যে শৌর্য, সেই শৌর্য পালন করে যখন বরাহদেবকে যখন নিরস্ত্র দেখলেন, সেই নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি তাকে আঘাত করেননি। Then somehow Hiranyaksha lost his ways. Then somehow Hiranyaksha lost his maze. এবং তারপরে কখনো কখনো হিরণ্যাক্ষ তার গদা তার হাতের থেকে ছিটকে গেছে। I think he threw his ways at Rahadev. I think he threw his maze at Varahadev. আমার মনে হয় সে তার গদা বরাহদেবের দিকে ছুড়ে দিয়েছে। Rahadev caught it. And Varahadev caught it. বরাহদেব সেটা ধরে ফেলেছেন। Then Hiranyaksha had a big flaming trident. And then Hiranyaksha, he had a big flaming trident. তারপর হিরণ্যাক্ষের একটা বিশাল আগুন ছিটকাচ্ছে এরকম ধরনের একটা ত্রিশূল ছিল। He threw that at Krishna and said, "Now you're dead." He threw at Varahadev and said, "Now you are dead." ও সেটা হিরণ্যাক্ষ সেটা কৃষ্ণের দিকে ছুড়ে মেরেছে এবং বলছেন, এখন তুমি মরবে। But then Rahadev sent his Sudarshan Chakra and cut up the trident in little pieces. And then Varahadev, he sent his Sudarshan Chakra and he cut off the trident in little pieces. তখন বরাহদেব তিনি তার সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করেছেন এবং তার ত্রিশূলকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছেন। And then Hiranyaksha came and punched Rahadev in the chest. And then Hiranyaksha came and punched Varahadev in his chest. তখন হিরণ্যাক্ষ এসেছেন, এসে বরাহদেবকে তার বরাহদেবের বুকে জোরে ঘুষি মেরেছে। But like throwing a flower garland on the elephant. It was just like throwing a flower garland on an elephant. কিন্তু সেটা ছিল একটা হাতির যদি গায়ে একটা যদি ফুলের মালা ছুড়ে দেওয়া হয় এরকম। Now this fighting between Rahadev and Hiranyaksha, very interesting. So this fighting between Varahadev and Hiranyaksha was very interesting. তো এই হিরণ্যাক্ষ এবং বরাহদেবের মাঝের যে যুদ্ধ, তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বা খুব মজার। And Hiranyaksha became invisible. Then Hiranyaksha became invisible. তখন হিরণ্যাক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেছে। উনি বিভিন্ন জাদু খেলা করে বিভিন্ন সৈনিক আদি সৃষ্টি করছেন। উনি বিভিন্ন রকমের জাদু খেলা করে বিভিন্ন সৈন্য আদি সৃষ্টি করছেন। He was playing different magical feats and he created different armies. মেঘ থেকে রক্ত ঘোষ ইত্যাদি সব রাহাদের উপরে পড়ছিল। মেঘের থেকে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি সব বরাহদেবের উপরে পড়ছিল। He was pouring from the clouds. He was pouring blood and pus and other things on Varahadev. So many magical things he was doing. So many magical things he was doing. এইভাবে অনেক রকমের জাদু বিদ্যা তিনি বরাহদেবের উপর প্রয়োগ করছিলেন। Then Rahadev sent out his Sudarshan Chakra again. But then Varahadev sent out his Sudarshan Chakra again. তারপর বরাহদেব তার সুদর্শন চক্র আবার নিক্ষেপ করলেন। And when the Sudarshan Chakra is there, the magical feats disappear. When the Sudarshan Chakra was there, the magical feats disappeared. যখন সুদর্শন চক্রের উপস্থিতিতে তার সমস্ত জাদুবিদ্যার সব ভ্যানিশ হয়ে গেছে। And Hiranyaksha wanted to grab Rahadev and crush him in his arms. Then Hiranyaksha, he wanted to grab Varahadev and crush him in his arms. তখন হিরণ্যাক্ষ বরাহদেবকে ধরে তার দুই বাহুর মধ্যে তাকে পিষে ফেলতে চেয়েছিল। That time his mother Diti
from her breast came blood. Then at that time, from Mother Diti's breast, the blood came. সেই সময় দিতি মায়ের স্তন থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগলো। She remembered that her husband said because she had performed the Garbhodan samskar at the wrong time, She remembered that her husband said that because she has done Garbhodam Samskar at a wrong time, তখন তার মনে পড়েছিল যে তার স্বামী তাকে বলেছিল যে যেহেতু গর্ভধান সংস্কার বিরুদ্ধ বা ভুল সময়ে করা হয়েছিল, she would have demons as sons. she would have demons as sons. তার পুত্রগুলি হবে অসুর। But they would be killed by Krishna. But they would be killed by Krishna. কিন্তু তারা কৃষ্ণ দ্বারা নিহত হবে। So just before Hiranyaksha's death, she was bleeding. So just before Hiranyaksha's death, she was bleeding. তো এইভাবে ঠিক হিরণ্যক্ষের মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে দিতি মায়ের রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। But normally the blood is turned to milk. Normally, the blood is turned into milk. সাধারণত এই রক্তই দুগ্ধে রূপান্তরিত হয়। But in this case, it didn't turn to milk. But in this case, it did not turn it into milk. কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা দুগ্ধে রূপান্তরিত hayani. Hiranyaksha went to grab Krishna, So Hiranyaksha went to grab Krishna, grab Radha. Varahadev. হিরণ্যক্ষ কৃষ্ণকে চাপতে ধরতে চেয়েছিল, কৃষ্ণকে বরাহদেবকে চাপতে ধরতে চেয়েছিল। But when he grabbed, Radha was outside his grip. But when he grabbed him, he was outside of his grip. কিন্তু বরাহদেবকে তিনি যখন ধরেছেন, বরাহদেবের তার আয়ত্তের বাইরে বরাহদেব ছিলেন। And then Radha just gave him a slap. And then Varahadev just gave him a slap. তখন বরাহদেব তাকে একটা থাপ্পড় দিলেন, চড় দিলেন। He died. And he died. এবং সে মারা গেল। I see Krishna, he can finish him off in 1 second. Actually, Krishna can finish him off in 1 second. প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ তাকে 1 সেকেন্ডের মধ্যেই তাকে শেষ করে দিতে পারেন। But he was enjoying a little fighting with him. But he was enjoying little fighting with him. কিন্তু তিনি তার সাথে একটু যুদ্ধ বা লড়াই উপভোগ করছিলেন। So, like that, Krishna likes to be controlled by the love of his devotees. So like that, Krishna likes to be controlled by the love of his devotees. তো এইভাবে কৃষ্ণ তার ভক্তের যে ভালোবাসা তার দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হতে ভালোবাসেন, প্রেম। But if sometimes he wants to fight, and then he'll fight with some devotee. But if sometimes he wants to fight, he fights with some devotee. কিন্তু যদি কখনো তার যুদ্ধ করতে লড়াই করতে ইচ্ছে করে, তিনি তার ভক্তের সাথে তিনি লড়াই করেন। And the devotee takes the role of a demon. Then the devotee takes the role of a demon. তখন ভক্ত সেই অসুরের ভূমিকা পালন করে। Krishna, he performed the Kurukshetra war. Krishna, he performed the Kurukshetra war. কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কৃষ্ণ সম্পাদন করেছেন। Krishna, উনি যে ভগবান, উনি প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ উনি যে ভগবান সেটা উনি প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ is the supreme personality of Godhead and he manifested that. So Chaitanya Dev, উনি যে ভগবান, উনি সবাই প্রকাশ করেনি। কিন্তু চৈতন্যদেব উনি যে ভগবান সেটা উনি সবার কাছে প্রকাশ করেননি। The Lord Chaitanya, he is also the supreme personality of Godhead, but he did not reveal that to everyone. Few devotees knew. Few devotees knew. কয়েকজন ভক্তরা সেটা জানতেন। But
People call him Krishna. He covers his ears and say, Vishnu, Vishnu, Vishnu. When people would call him Krishna, he would cover his ears and he would say Vishnu, Vishnu, Vishnu. যখন কোনো ভক্ত বা কেউ যখন তাকে কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করতেন, তখন তিনি তার কান বন্ধ করে দিয়ে বিষ্ণু 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 বলতেন। তিনি ভক্ত লীলা করছেন। কেননা তিনি ভক্ত রূপে লীলা করছেন, বিকজ হি ইজ পারফর্মিং his pastimes in the role of a devotee. But actually, he's predicted in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Actually, he predicted in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। And in many other scriptures as well. And in many other scriptures as well. এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও তা বর্ণনা করা হয়েছে। We are very fortunate to be in his disciplic succession. We are very fortunate to be in his disciplic succession. আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা তার যে গুরু শিষ্য পরম্পরা, সেই পরম্পরার অন্তর্গত। And his instruction was to chant Hare Krishna, worship Krishna, and study the teachings of Lord Krishna. And his instructions were chant Hare Krishna, worship Krishna, and preach about his teachings. এবং তার উপদেশ ছিল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা, কৃষ্ণের আরাধনা করা এবং কৃষ্ণের যে উপদেশাবলী সেগুলি প্রচার করা। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। So, not a difficult process. It's not a difficult process. তো এটা কোনো কঠিন একটা পদ্ধতি নয়। Now the world is suffering from this corona pandemic. Now the world is suffering from this corona pandemic. এখন সারা বিশ্ব এই করোনা অতিমারীর দ্বারা কষ্ট পাচ্ছে। If you can please get the people to chant Hare Krishna Mahamantra. If you can get the people to chant Hare Krishna Mahamantra, যদি আমরা জনগণকে যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাতে পারি, Well, at least any name of God. at least any name of God, কমপক্ষে ভগবানের যে কোনো নাম, We should chant and thus go back to home, back to Godhead. we should chant and thus go back home, back to Godhead. এইভাবে আমাদের কীর্তন করা উচিত এবং এর দ্বারা আমাদের ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত, আমাদের স্বধাম ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। We make this world as a Vaikuntha. We make this world as a Vaikuntha. এবং এইভাবে আমরা এই জগৎকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারি। They are hearing a letter from Prabhupada. He said, when I visit LA or New York, I'm in Vaikuntha because I go to the Krishna temple. Today we heard the letter of Prabhupada that when Prabhupada was saying, when I visit LA and other places, I'm in Vaikuntha because I go to Krishna's temple. শিল প্রভুপাদের আজকে একটা চিঠি আমি শুনছিলাম এবং সেই চিঠিতে শিল প্রভুপাদ বলছেন যে আমি যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে যাই এবং অন্যান্য জায়গায় যাই, আমি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করছি কারণ আমি কৃষ্ণের মন্দিরে যাচ্ছি। So, if people be Krishna conscious, then the whole world can be Vaikuntha. If the people are Krishna conscious, then the whole world will be Vaikuntha. যদি জনগণ যদি কৃষ্ণ চেতনাময় হয় তাহলে সম্পূর্ণ বিশ্ব বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। So we read how Krishna was controlled by the love of Yudhishthira. So we read how Krishna was controlled by the love of Yudhishthir. Maharaj. এখানে বর্ণিত রয়েছে কিভাবে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রেম
পূর্ণ ভালোবাসার দ্বারা পরাজিত হয়েছেন বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। We hope that all of you can become lovers of Krishna. We hope that all of you can become lovers of Krishna. আমরা আশা করছি যে তোমরা সকলেই কৃষ্ণের প্রেমিক হবে, প্রেমিকা হবে। And Krishna will be very happy to be controlled by your love. And Krishna would be very happy to be controlled by your love. এবং তাহলে কৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দ পাবেন তোমার প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে। এখন কৃষ্ণ যদি হিংসা করে, কেউ চিন্তা করে, তাদের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণ যদি হিংসা করে, কারোর চিন্তা করে, তাদেরও মঙ্গল হয়। If Krishna thinks of somebody, If somebody thinks, যদি কৃষ্ণকে যদি কেউ হিংসা করে, তাহলেও তাদের I'm sorry তোমার যদি কৃষ্ণকে কেউ হিংসা করে, তাদেরও এবং এইভাবে চিন্তা করে, তাদের Any way you think of Krishna, it's auspicious. any way you think of Krishna, it's auspicious. যেভাবে তুমি কৃষ্ণের চিন্তা করো না কেন, তা মঙ্গলদায়ক। But if you think of him with love, that's very good. But if you think about him in love, that's very good. কিন্তু যদি তুমি ভালোবাসা যুক্ত হয়ে তার চিন্তা করো, সেটাই খুব ভালো। That's the essence of Bhakti Yoga. That's the essence of Bhakti Yoga. সেটাই হচ্ছে এই ভক্তি যোগ পদ্ধতির সারমর্ম। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.